I had really thought that I couldn't ever start walking again. मी सुजेनची मम्मी, माझं नाव क्रिस्टिना आहे. माझी सुजेन 4थ्या माळ्यावरून पडली होती. ती खूप क्रिटिकल होती. ती राहील असं वाटत नव्हतं, पण होली स्पिरिटमध्ये तिचा उपचार केले आणि नंतर मग इथे आणले. तर इथे आल्यानंतर तिच्यामध्ये खूप फरक पडला. ती आता चालायला लागली आहे. पूर्ण तिचा जबडा तुटला होता. तिथे सर्व प्लेट्स वगैरे टाकल्या. पायामध्ये रॉड आहे, पायामध्ये पण प्लेट्स आहेत आणि मणका वगैरे सगळं, म्हणजे ते 7-8 ठिकाणी तिला फ्रॅक्चर होते. पण आता ती बरी आहे, चालायला लागली आहे. त्यामुळे मी खूप आनंदात आहे. I came from Sneha Sudhana Bayar. I had slipped from 4th floor. So for my recovery I came here and I have seen lot of recovery in myself. To be honest, I was so scared that I thought I would never start walking again. But because of the doctors and nurses over here, they have really taken good care of me. They are helping me to have a regular exercise every day. When I had these fractures, I wasn't able to do anything on my own. I needed a support from everyone. I couldn't eat on my own, I couldn't drink water, I couldn't even turn myself, and they used to give me food through my nose. I had a pipe. I couldn't even sit the way I am sitting now. But now I have many improvements in myself. I can take the walker and walk with little bit support around here and there. I can sit on a wheelchair, go around and look at the nature and feel calm. I wasn't able to eat. My mom was there to feed me, give me water, but now I can take water on my own, I can eat on my own. I did not decide to give up on myself. I started gaining courage and doing exercises on a regular basis. एक्सरसाइज वगैरे करून ती वॉकरने आता चालायला लागली. पहिल्यापेक्षा खूप फरक झाला आहे. आम्ही तर आशाच सोडली होती. I feel it is a home because everyone comes and they are always there to support me. They are there to talk me, give me comfort, and even I do my little bit of studies side by side. ती शाळेमध्ये खूप हुशार आहे आणि पुढचं शिक्षण तिचं व्हावं असं वाटत होतं मला, पण आता सर्व काही व्यवस्थित होईल. इथून गेल्यानंतर तिला पुन्हा 10वीच्या परीक्षेला बसवणार आहे. हायड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन, निऑन, सोडियम, मॅग्नेशियम, ॲल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, आर्गन, पोटॅशियम, calcium. I have so much of mobility and I am walking now.